very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January 8th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And I'm Plaxidis Jeremiah. And today we are looking at the water shortages in most cities in the country and their impact on women and families. To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back. And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and the 4930 and 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. You can also find us on the internet at www.voazimbabwe, loba www.voanishona.com, loba njalo www.voandebele.com. Ndinogara kumabhuku ine mawadzi but ndiri kuwadzi 19 ndakatakapedzera kuona tiriwana musi wa2 December ndopatakapedzera kuona mvura asi ipapo zvakatotichadisa tichiwana mvura iyoyo tane makore akawandisa tisina mvura. It's about 9 years tisina kana mvura mumatere. Isusu semadzimai tikutambudzika ndisiri kutambudzika but image tangoinvolva nevarume vacho nokuti vakutyira kuti tikabuda tega mudzimba vakutyira kuti togona kurepwa nevanhu saka nevarume vedu tikakongobuda navo nevana tinochera mvura tikaenda tiri tega nezvivana vedu vakatiita nhumbu dzakawanda nhumbu dzevana vasina ana baba nenyaya yekuti vanenge vari kumatinocheki mwana wamai mvura idambudziko mwana wamai nyaya yemvura kunoko hatina zvachose ende tiri vanhu tikutambura ende hatikurara nokunotsvaga mvura kumawoza aya akacherwa nekumabhorani ezvino zvaoma saka dambudziko rakakura chaizvo. Isusu kwatinoenda unochera mvura ka kune kadistance ndokunga tinofamba about 10 kilometers kuenda kunochera mvura but tinowanzomuka kuma3 kana kuma2 kunze kwakuyedza tinogona kugara kana kuti 6 hours 8 hours tisati tawana mvura tanechera kure ikoko tinenge tichichera tichibva kuzvibhoro zvakacherwa nevanhu veUNICEF. The water situation in Bulawayo is as desperate as has been even 100 years ago when the then government decided that there should be a Matabeleland Zambezi water project for this city. We still don't have it more than 100 years later. That means that the situation has worsened, especially for women who now have to supplement for the lack that may be. Of course, we may say the situation currently is better than it was maybe a year or two ago when we had water cuts 4 times a week or so because our dams were running very low. The rains have been helpful. The rains in the past few weeks have given us hope and a sense of courage. But we are still very much unhappy with the quality of the water, with the threats of the prepaid meters. This means that for women, it's a threat that they'll still have to be going to boreholes to be fetching water from unsafe water points because they are the ones that stay at home. They are the ones whose reproductive chores we have to ensure that they supplement with clean water where city council is failing or where there is not enough water and maybe Zimba cannot provide the bulk water that a city needs, as in the case of Bulawayo. So the situation for women is very saddening and threatening. Engingakusho khathesi ukuthi khona umumo wamanzi unokufana nje njengamakhulu eminyaka esayidlulayo uhulumende waleso sikhathi esathi yena iBulawayo kumele ithole iMatabeleland Zambezi water project. Kusanjalo la khathesi ngoba amadamu kawakangezelelwa. Ngakho ke amanzi sisawadinga ngoba abantu lokho besiba baningi kodwa amadamu amanzi malutshwane. Ngingatsho nje ukuthi khona khathesi sokungcono ukodlula iminyaka emibili edluleyo lapho council akade vala khona amanzi ngoba amanzi besemalutshwane emadamu. Kodwa
umumo lokho umubi ngoba amanzi ethu lokho engahlanzekanga, lokho sitshelwa njalo ukuthi khona sizavalelwa amanzi nxa singabhadalanga, njalo lokuthi khona kuzabiswa lokho okuthiwa ngama-prepaid water meters. Umuntu ongumama lokhu kuyamzimela ngoba nguye umuntu okhangela umuzi, nguye ogcina abagulayo, nguye okhangela abantwana abasanda ukuzalwa, nguye njalo omele abone imuli yakhe igezi lihlambulukile kuphekiwe ngalawo manzi. Nxa engekho nguye okumele ahambe esibhoraneni labantwana abangamankazana abayibo abakhangela umuzi ba-make sure ukuthi amanzi akhona endlini. Ngakho-ke nxa uhulumende lo council bengenelisi ukuthi khona amanzi afinyelele emizini yabantu, kumbe bekwenza kube nzima kumbe kubadurela ukuthi amanzi afike emizini yabo, kusho ukuthi umuntu ongumama nguye ozadubeka kakhulu. That there, PJ, were the views of some of our listeners who are just expressing what they're seeing in areas where they are from. As you know, today we are actually focusing at water challenges affecting most cities in Harare. In some areas, like Mavuku, like our listener there was saying, and Tafara, they have gone without water for a long period of time with just sporadic water here and there. And some of them now, as our listeners were saying, are now resorting to actually fetching water from boreholes and wells, a situation in the past we never used to see in the urban areas. The Harare City Council is saying we'll cut off water from Friday until Sunday, this coming Friday, which is tomorrow, from tomorrow up to Sunday, and is advising its residents to store water ahead of the impending shut-off. So the Harare City Council Director of Health, Dr. Prosper Chonzi, actually told Studio 7 that although the cut-off may inconvenience residents, it is really necessary. And the Harare City Council, PJ, actually received US $144 million from the Chinese government to rehabilitate Morton Jeffrey Waterworks and will start work tomorrow. But this will leave a lot of households in Harare dry for 3 days. And some women rights activists are actually saying the water challenges facing most cities in Zimbabwe are mostly felt by women because we are the ones who does the household chores and everything. We also have to ensure that the household continues to run and families continue to be fed. And Dr. Chonzi of the Harare City Council urged the residents to store water ahead of the cutoff because, as I spoke to him earlier on, he said the cutoff will happen a little bit later on Friday. And he gives us tips, or gives the residents tips on what to do so that they have enough water to use for domestic use. The Harare City is shutting down water for 3 days so that it can install new water pumps at Morton Jeffrey. This is important because it will bring permanency in the solution of water problems in the city of Harare. We hope that if new water meters are installed, we will get more water being pumped to the residents, and therefore we'll have less and less of water problems that we are experiencing now. But because there will be 3 days of no municipal water, we urge the residents to, at least for now, they can collect because the water is being pumped, so they can collect water, put in some containers. But as they put water into containers, they must firstly make sure that the containers are suitable for containing and storing water. They should make sure they are properly cleaned. Better still, they should buy new containers from the shops that are coming straight from the manufacturer. It is not very advisable to use containers that would have been storing other things such as fuel or chemicals, agrochemicals, or those would not then guarantee the safety of the water as we consume it. And secondly, the water must still be boiled, like I've always said. It is important to boil water before any domestic, because we don't know how much bacteria will be in the water. We also don't know how much of the heavy metals and chemicals within the water. So it is important for people to boil the water before use. Thirdly, it is also advisable to use aqua tablets or any other water treatment chemical before consuming the water, especially if it has been stored for long periods. And these containers must be those containers with either a very small nozzle, or if they are buckets, they have to be tightly closed. Otherwise, infections and infestations can occur. So it is a very trying time for people, but it is necessary.
And it is also important for people to take precautions before they use water that they will have stored for many days. Kuvharwa kwemvura kubva mangwana kwemazuva matata kuri kuitwa pakuda kwekuti kuri kugadziriswa kunobva mvura kuMorton Jaffrey kuri kuiswa mamita manyowani anozoita kuti mvura inge yakawanda ichisvika kuvanhu. Saka kuvharwa kwacho kunofanira kuti kuitwe. Asi mvura painenge yavharwa tiri kukurudzira vanhu kuti iye nhasi nemangwana makuseni vange vachichengetedza mvura. Vanogona kuchera vochengetedza mvura. Asi chatinovayambira ndeye kuti mavanochengetera mvura imomo munofanira kunge makachena. Dai zvaibvira vanhu vaikwanisa kutotenga migoro kana makontena kubva kumasitoro kwaanogadzirwa, kwete kutora anga achimboshandiswa kuchengeta fertilizer kana mimwe mishonga kana petrol kana diesel, nekuti hamuzokwanisa kuageza zvakanaka kubvurira utachiwana. Kana tichinge taita migoro yakachena yekuisa mvura, ngative zvakare tinofashairisa mvura iyoyo kuti tiuraye utachiwana kana uchinge hwanga hurimo mumvura imomo. Mvura yatinoshandisa kubva mumapombede emukanzuru kana kubva patinenge tazowana mumabhohoro kana mumatsime, mvura yese inofanira kufashairiswa yozoiswa mumigoro iyoyo. Uyezve migoro iyoyo inofanira kugara yakavharwa, inokwanisa kunge ine panobuda nemvura pari padiki diki, kana ichinge isikakwanisike ngainge ichivharwa mvura migoro iyoyo kuitira kuti pasazowana utachiwana hunopinda mvura iyoyo kana ichinge yakushandiswa. Kana pachinge pasina kuti mafashairisa mvura, ngapashandiswe atinoti maaqua tablets kana mapiritsi anochenesa mvura achiuraya utachiwana. Mapiritsi aya anowanikwa kumakliniki, anowanikwa kumafamasi. Kana muchinge maenda makliniki emukanzuru anenge achipuwa mahara kuti vanhu vakwanise kunge vachichengetedza mvura. Kune dzimwe nzvimbo kunenge kune mabhoho atinawo akarasingwa nekanzuru nevatinoshanda navo mapartners edu vana NSF vanachi-Red Cross. Kune mabhoho arimo mumatownship edu. Iwaya mabhoho anofanira kunge achishanda. So ndrese rapera tanga achidedza kuti kune anga akafa, kune anoda kugadziridzwa agadziridzwe kuti panguva iyoyi iyo mabhoho anenge achishanda kuti vanhu vawane mvura. Lo ube ngumqondisi obona ngohlangothi lwezempilakahle kukhansili yedolobho leHarare. Lapho ke ubesinika amacebo ukuthi kungenziwani izakhamizi zamalokitshi wonke aweHarare bazavalelwa amanzi kusukisela kusasa ngoLwesihlanu azayevulwa engxenye ngesonto kumbe ngomvulo asikwazi. Kodwa ke lapho ubexwayisa ke izakhamizi ukuthi zenzeni ukuthi zilungiselele ukuvalwa kwamanzi lokhu okuzaba khona okwensuku ezintathu. Namhlanje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama, siyalamukela kuhlelo lwethu. Bomama bonke eZimbabwe lasemazweni lalabo abasemazweni lalabo abasemhlabeni jikelele. Sikuhlelo lwethu asihluzeni bomama. Lapha ke namhlanje sihluza ngodaba lodubo lwamanzi. Udubo lwamanzi lwaluvame eminyakeni edlule eMarvelous, lwaluvame koBulawayo. Kodwa ke khathesi solusabalele, solufike emadolobheni wonke laseHarare, koBulawayo lokho lukhona lapha lalapha kuze kube ngcono. Ngalezi insuku siyasihleke nje sithi sokuze kube ngcono koBulawayo udubo lwamanzi. Kodwa ke namhlanje kuhlelo lwethu sikhangela ukuthi luphatha njani abesifazana. Abesifazana yibo abaphethe imizi, yibo ababona ukuthi amanzi akhiwe yini, awukuphekisa, okugeza konke labantwana. Aiwa, iro idama PJ. Nasi muchirongwa chedu ngatikurukurei madzimai, tiri kutarisa dambudziko remvura rakatarisana nemaguta akawanda munyika. Asi tiri kunyanyotarisa nedambudziko remvura remuHarare umo makatarisirwa imo mangwana kuti pachavharwa mvura kwemazuva matatu. Tiri kutarisa kuti kuvharwa kwemvura uku kunokanganisa sei mabasa anenge achiitwa nemudzimai, uyezve mudzimai angaite sei kuti awanike iye ane mvura yekuzoshandisa panenge pakavharwa mvura apa. Saka taita rombo rakanaka PJ. Tina mukoma Moses ngokona kutaura nawo. Silabo ungaqhubekela phambili. Silo Honorable Jesse Majome olilunga ledale leParliament emela iHarare West. Sizoba njalo lo lesiphathamandla se Women Coalition of Zimbabwe eMatabeleland South
angikwazi kumbe nkosazana kumbe nkosikazi Lorraine Ndlovu. Kodwa-ke lina ababili sizake silimise kancane sithathe umlaleli ohle wasiqalela. Hayiwa zvakanaka kunjani newethu Moses? Yebo mama. Kunjani baba? Hello. Sikhona mama linjani? Hayi siyaphila. Mnyaka omutsha omuhle. Hello. Ngithi mina mnyaka omutsha omuhle. Siyabula mama nawe ungene kahle emnyakeni omutsha. Kuthi ngisemakhaya ePlumtree, that's why ingani kangizwakali kahle imithetho isuke ingani yasikhathaza. Yebo phela. Hello. Ngena kuhlelo lwethu. So likhuluma ngani namhlanje lapha into bengifuna izama uyi-understand ukuthi likhuluma ngani ku-Studio 7 namhlanje. Lamhlanje sikhuluma ngodubo lwamanzi ukuthi luphatha njani abesifazane omama. Emathawuni or lasemakhaya konke nje udubo lwamanzi. Hello. PJ, I think mkomreka tibafonile. Hello mama. Khuluma qhubeka. Lapha mama yakuthi le problem enkulu. Yes, le problem enkulu kakhulu eyamanzi khona apha emakhaya. Njengami nje ngisePlumtree endaweni yaseChangwa. Omama lapho bayakwanisa ukuhamba about kuma 5 kilometers to 10 kilometers bedinga amanzi. Kodwa asikwazi ukuthi kathi ngoba siyabhadala imali zemthelo ukuthi asithelele izimali emakhaya sikhiphe izimali sithelele kodwa akula mabhovolo agejwayo. In the end of the day masibuza ukuthi imali lezo kathi ziyakuphi ngoba le migaqo ifile akula migwaqo kodwa masiphendula khonapho ukuthi hayi imali ikhansili ithathe leyo mali yathelisa ipetrol. So into esifuna ukuyazi ukuthi khona ipetrol ethelwayo iyabithelwa isiwa kubani imisebenzi yakhona iyabisiwa kubani ngoba emakhaya kulabo bantu okuphuma khona imali iyabe ingabuyi kibo iyabithelwa ukuthi iyarawunda ethawuni kusiyadliwa kahle kumbe ifanele ithele ipetrol izosebenzela abantu na. Hayi siyakuzwisisa mnewethu. Isibongo ngubani? Size sithola omama lapho amakhosikazi ethu agudile kathethi ngenxa yokuthwala izikwenya behamba imimango inkomo ziyafa amabhoholo akulamgodi ikhona imgodi yakhiwa vele yenziwe from kudala kodwa ukuthi ivuselele vele ayivuselelwa totally but okwethu ukuthi sifunwe ngemali izinduna amasebhuku bethu kufuneka imali ezingaka sizikhiphe from there akulanto esibhadalayo ngalokho asikwazi ukuthi kathi kuyenzakalani kumbe siyasetshwa kumbe kuyezwane asikuboni thina akusebenzeli lutho. Umama ukhona uthethe wena? Yes. Umama ukhona ngithathile ngisakhamile ngoba ngikhuluma nje nawe ukhona edini. Ngicela ukuthi abuye ecingweni umama sikhulume laye. Lapha ngijingile lapha phakathi amathiyani lapha basefonini lapha bestudio 7 bafuna ukubuza udubo elilalo ngamanzi. Hayi awuthi bafuna ukuthi beze uhlupho elilalo ngenxa yamanzi emakhaya ngithi idubo elilalo njengoba lihleli kwapho ukuthi amanzi uwathola kangakanani udubo elilalo konke nje khuluma nawo bakhona efonini nawo ngamukebile ngicela ukhulume naye mama nawe nkosikazi bani lo engikhuluma laye? Hello. Ungatsho ibizo lakho nkosikazi? PJ. I think we are out of luck. I think we're out of luck on that one. Waza kuthinta ngocingo ka I will come back to her. Honorable Jessie Majome, muripo ere parunare. Tambokumisai asito chi kukwazisai muchirongwa makorokoto egoredzva. Aiwa chete
Ehe, tatingoda kunzwawo kuti kunharaunda yenyu yeHarare West kune zvibhorani here zvakacherwa kana kuti vanenge vakatarisana nedambudziko remvura panguvapo ichambovharwa kwemazuva 3 munovakurudzira kuti vaite sei? Ndinotanga ndichiti kanzuru haina kana zvibhorani zvayakachera kuHarare West, hakuna zvekanzuru kana zvehurumende. Zvibhorani zviriko kuHarare West zvibhorani zvakacherwa nevanhu vakazvicherera mudzimba dzavo nekaita semakereke. Nokuti ndine mawadhi maviri, ward 16 inosanganisira vana Mezorain, vanana Wesley. Koko kune vashoma shoma vakwanisa kuchera zvibhorani, kune zvishoma. Asi ward 41 inosanganisira vana Marlborough, vana Emerald Hill tichidaro kuna Good Hope. Kune zvibhoraniwo zvevamwe vakazvicherera mudzimba dzavo, hakuna zvekanzuru. Asi sezvandataura zvibhorani zvinowanikwa kazhinji zvinoshandiswa nevazhinji ndezvemakereke, machechi akasiyana siyana anobetsera chaizvo. Asi uyezve pamusoro pazvo ini member of parliament panomirira nzvimbo iyi ndakashandisa nekuona dambudziko irori remvura remuHarare ranga richinetsa chaizvo. Asi ndinotofara nekuti ndiri kuona kuti ratiwedzerei mutemo yangu yekutanga. Ndakaona zvakakosha kuti avo vasinawo mari dzavo dzekunge vachichera zvibhorani zvavo nemabhoho avo padzimba vange vachikwanisa kuti vawane zvibhorani munharaunda dzinosvikirwa neruzhinji. Saka ndakanga ndine chinangwa chekushandisa, takapiwa Constituency Development Fund kamwe chete chete mugore ra2011. Ndikachera tombokubatai muromo ipapo tichiti saka pane zvibhorani zvamakachera nekuti nguva ndo inenge yakuda kudyanana, vanenge vachida kuzvishandisa panguva iyo pasina mvura vanoenda kupi? Mufunge ini ndinotora nechinyunyuto kukanzura. Ndakatora mari yeConstituency Development Fund ndikachera zvibhorani 2, chimwe chiri muna Sherwood, pane 2 muward yega yega. Muward 16 kuMezorain pane chibhorani muna Sherwood Drive pakati paLachmore naClavering. Chimwe chiri kuAshdown Park pamagrosa ipapo zvekuita zvekugweja zvezvi. Asi zvibhorani zvimwe 2, chimwe chiri kuMarlborough paCivic Center paMarlborough chine zitengi riri pamusoro chemagetsi, asiko icho ndechemagetsi, nechimwe chiri kuGood Hope. Asi zvibhorani izvi ndakazvichera ndikapa kanzuru ndikazvipira kukanzuru, asi kanzuru inotonetsa, inotadza kugara ichigadzira zvibhorani izvi. Chipo kwavari asi kazhinji zvakafa. Tototya kuti izvozvo so zvinenge zvakatofa. ChekuGood Hope chakapadzwa nemunhu wandaikwikwidza naye muna 2008 webato reZANU-PF. Akapadza tank achiti chachererwei, raisirwei namember of parliament hanzi weMDC. Saka pari zvinezvi mvura inobuda nekuti bhoho racho riripo nderemagetsi, asi tengi hapana. Saka ndikutotsvagiridza, pane tengi randakawana ndokutema ndariwana, asi ndiri kutsvaga mari yekuti ndiriturike. Asi repaCivic Center paMarlborough ndotarisira nekuti riri padhuze pahofisi ekanzuru pamwe rinoshanda. Saka ndiri kukurudzira kukanzuru zvikanzuru kana mapiwa chipo nemari yehurumende kuti gadzirisai mabhohora yanga agara achishanda nekuti anobetsera veruzhinji, zvobva zvashaya basa. Asi ndingokurudzirawo vanhu vanogara muHarare nevanogara muHarare West kuti vatoshandisa nguva ino yanhasi manhero kuti vachereredze mvura, nekuti dambudziko ratichaita muHarare West tichasangana nedambudziko rakareba, nekuti mvura yekuHarare West inosivharwa pakati ndingati muvhuro kusvika China panenge pasina mvura. Mvura inozovhurwa musi wechishanu kusvika musi wesvondo, asi ndiyo nguva yacho ichavharwa mvura yeHarare. Saka isusu tichatowana dambudziko rakati kure, nekuti zvinotoreva kuti mvura inenge isipo muHarare West kwemazuva anopfuura 3. Saka mukana dai kanzuru yatitaura kuti ichavhara nguva chaizvo chaizvo kuti titoita basa rekutochereredza mvura, nekuti vamwe vanga vasina mvura kusvika kubva muvhuro kusvikira ndingati China. Nekukurudzira kanzuru kuti ngaimhanye igonama mapombi anovhadhuka mvura pasi, nekuti mvura yakawanda chaizvo iri kurasika. Honorable, ndombokubatai muromo ipapo. Tinenge taita muteereri wedu Amaisimbi. Makadii Amaisimbi? Makadii Amaisimbi? Muri kufona muri kupi? Ndiripo Makadii, ndiri kuMabvuku. Imbotitaurewo kuti kwakamira sei kuMabvuku panyaya yemvura?
zvinhu zvakaoma imhere chaiyo. Hazvina kana kutombotimirira mushe kubvira mhende yezbek. Hapana chinombofamba, zvinhu zvacho hazvina kana kurongeka. Saka ende tinotambudzika nyaya yemvura iyoyi. Ndiri kutotambudzika avo zvavo vari kutokomplena kuti kwavo inotombobuda vachichereredza. Isi throughout the year tichingosaga tikambura madhaka migodini. Saka zuva renyu semudzimai mungamboti nyatsotitsanangurira kuti munozvifambisa sei zuva nezuva zvamuri kuti kwamuri kumabvuku hamusati mawana mvura kwenguva yakati rebei? Zuva nezuva inofanira kuti kazhinji nguva yako normally kazhinji pazuva tatongojaira kuti uchaipa pakutsvaga mvura nemawasheni. Unenge uchida kuita mawasheni mumba munongoziva kubvira pahembe dzevana uchada mvura yakawanda, uchada kuswera uchitsvaga mvura yeyo. Ufanira kuti zvimwe zvinhu ufaili kudhi zvimwe zvaunenge uchida kuita nenyaya yekungovhimana nemvura unenge uchingongungurika nebhasi. Aiwa, tinotenda Maisimbi. Saka kuzoseyanisa nguva yacho yekuti ndiite zvimwe zvinhu zvandendichitaka iri kuzodyiwa nguva yangu yekuita zvimwe. Vana nditosagawo ine mari yekuti ndibhinda uteo ndiite zvimwe. Ndiri kungori kubhoho. Mabhoho acho mashoma futi mamwe acho akafa, mamwe akafa havauyi vachiripeya. Patepi zvapo yakuti rimwe divi rekuzasi sekunana Tafara uko neni Tafara uko inombobuda ikoko kana zvee once or twice in a week. But kuno kumusoro kwedu kwatiri hatizivi zviraisi. Mutepi hapana, asi vekanzuro vanouya vachitora mita reading. Tinotovabvunza kuti uri kutora mita reading yeiko, mvura yacho iripi? Wobva wati bepa remba rinofana kutoya rine mari nekuti tinokuchaja inoisiwa paipi yedu muri kushandisa muchizobira zvenyu bucket system yenyu yamune vanochera kumugodhi uko muchabira muchishandisa paipi yedu sewer pipe. Saka tindotoya takaisa pabepa mari idzodzo rinotifana vanouya vachitora mita reading apa zvinotoishamisa kuti mita reading ndeyomutonde hamuna mvura makaoma. Aiwa, tinotenda Zimbabwe yacho ndiyo mararamiro acho irevaya. Tinotenda Maisimbi mambotipa mamiriro akaita kumabvuku ikoko. Tinotenda yedu zuva ranhasi. Muve ne aiwa maita basi. PJ, I think we've had one of our guests on hold for a long time. Please. Ngizaqala ngokuxolisa Lorraine Ndlovu. Kunjani mama? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila. Ngunkosikazi kumbe ngunkosazana Ndlovu? Lorraine Ndlovu. Nkosazana. uMandlovu. Wena ke Mandlovu usuke wasebenza ngizakunika umzuzu owodwa lengxenye ukuthi uthi fahla nje ngamancane ngenhlolisiso elithe layenza lina ephathelane lodubo lwamanzi. Kodwa ke sizakuma kancane lapho sesihlukana labalaleli bethu abe radio sesisiya ebulenjini ku internet. Kodwa ke ngizakunika umzuzu owodwa nje. Okay. Yeah. Sikhangela udubo lwamanzi. Ngikhangela ngibona ukuthi ngiyasikhangela isithekelo sethu sombuso. Kumele kube libelelo lethu singawaceli amanzi abe ngamanzi esiwatholayo njalo ehlambulukile. Sisebenzisa ukuba siwasebenzise engahlambulukileyo. Kodwa uhlupho esesinalo amanzi ngithola aphuma empompini emadorobheni ngamanzi angcolileyo. Asikwazi esikunathayo, asikwazi esikudlayo. Yazi kokuba lawo manzi awaphelakali nje. Bambake kancane. Bamba khona lapho mbijana. To our guest, PJ, Honorable Jesse Majome and Ms. Lorraine Ndlovu, would like to thank you and ask you to stay on the line as we progress to the internet, where you can find us on www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Mtlanganyahuye. And I'm Praxedis Jeremiah. Stay tuned.
to Studio 7's Women's Roundtable. Today we are looking at water challenges affecting most of the cities in the country and the impact on women and families. Owasanda kusikhuma singumsakazo weStudio 7 lapha ke kuhlelo asihluzeni bomama ku live talk. Lapho ke namhlanje esixoxa khona ngodubo lwamanzi elizweni lonke olubhekane lamadolobho amanengi aselizweni. Kodwa ke lasemaphandleni uchilo uMnumzana Moses ukuthi nana balalo udubo ePlumtree. Yikho kade sikhuluma ngakho. Kodwa ke wathi mbuyele kuMandlovu. uLorraine Ndlovu ubusangichazisela lapha ukuthi liselenze inhlolisiso labona ukuthi nana isisekelo sombuso sicho ukubana kulilungelo lomuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubana athole amanzi. Linake selenze umsebenzi bani ukuze abantu bazwisise ukuthi isisekelo sombuso sichoni njalo lo hulumende yena ngokwakhe wenzani ukuthi amanzi afinyelele umuntu wonke eZimbabwe? Siyaxoxa nezakhamisi sihlezile umhlangano wama-community dialogues nabomama sibonisana ngokuba kumele baclaime ilungelo labo. Ilungelo lamanzi okakhulu liludubo kakhulu khonapha eGwanda kulabomama abaku-Ward 5 no-6 abanohlupho osoludonse isikhathi eside abaphiwa amanzi ngebhawuza. Umuntu ephiwa amanzi ngebhawuza kakwazi ukuthi leyo bhawuza ethulula amanzi ivele igeziswe ngubani. Iyabe ingaziwa ukuthi mhlawumbe okunganani. Alokho njalo baphiwa ngamabhakede ngesilinganiso esincane kakhulu. Nxa uvele ulemuli ungumama kuyi-challenge enkulu ukuba uhlale kuhle lemuli yakho ngoba esikukhangelayo lenhlolisiso evele ikhonteniwe yikuthi omama yibo abathwala ubunzima bokukhangela ngitsho lezigulane emakhaya. Sesithi ngesilungu yi-burden of care. I-burden of care ihlezi phezu kwabomama. Ngakho esingakho yikuba sibonise omama ukuthi ayisilocala ukuba uye kukhansila uyedinga ilungelo lakho lokuba khansila kutheni sibe lamanzi nokuba utsho ukuthi sifuna amanzi kwethu indawo njalo udinge ukuzwisisa ukuba kungani amanzi engekho. I-challenge esilayo yikuthi abakhokheli bethu bese bekhangela sengathi nxa usufuna ilungelo lakho usuchallenge uhulumende kumbe usungumuntu osuhlomisa uzulu ukuba ane nababusi. Kanti akunjalo. Kumele ukuthi nxa sibonisana ngoba amandla awakho ebakhokhelini, amandla asebantwini. Kumele ukuthi abakhokheli balalele izikhalazo zabantu babonisane nabantu bese besenza-ke esithi way forward ukuba kulungiswe udubo lwabantu ikakhulu udubo lwamanzi ngoba nxa kungelamanzi imikhuhlane iyabhaha. Nxa kungelamanzi akulampilakahle. Yeah. Marvelous. Miss Ndlovu here is just telling the listeners that it's their right under the new constitution that everyone in Zimbabwe should get water, should access water easily. But it's not happening on the ground. The constitution is not being adhered to. So many other things are not being adhered to, especially by our political leaders. Okay, I will take up Ms. Ndlovu on that issue. We understand, Ms. Ndlovu, that you had a research in the area where you work. You researched on the effects of shortages of water on women. What were your findings? The findings were that women spend more time looking for water than the time that they could have better utilized in developing themselves and is also looking after their families as well as developing their homes. This actually disempowers women in that they cannot get time to actually do what could actually improve them economically. If they are, for instance, working in the informal sector as informal traders, their time is taken up by looking for water. And as informal traders, their words cannot be marketable if there is no water, because nobody wants to take the risk
of eating what they can feed is not so healthy. So we do have a challenge to say women have faced the challenge of being disempowered by lack of water. Girls who are school-going age have faced the risk of actually losing out on school hours and losing out on hours of study while looking for water. The women and girls have also had their sexual reproductive health rights compromised. The fact that in the absence of water, they cannot adequately keep themselves clean, because as women and girls, biological makeup requires that we have adequate water to keep our systems clean. And there is every time of the month that we need so much water as to not survive with limited access to water. We'll take listeners, Marv. With Mr. Dube, who has been holding on with his wife. We would prefer to hear from the wife. From the wife PJ instead at of this point in time, yes. Mnumzana Dube, ukhona ecingweni. Hello. PJ, if we are having issues with Mr. Dube's line, we can go to Mai Juliet Musiambiri in Glenora. Hello, Mai Musiambiri. Makadi zvenyu. Aiwa, tiri nani makadi ku Glenora uko? Tiripo zvedu. Ehe, imboti taurawo kuti kwakamira sei ku Glenora panyaya yemvura? Dambudziko riri muno musha medu pamusana wemvura ndeyekuti zvinezvi vanhu havane zvimatsime havo, asi kuti dambudziko iroro rekushayikwa kwemvura idambudziko guru ratokusangana naro, nokuti kune mafurutsi aya ariko mazuva ano, mavhendors zvinenge zvakuzogezwa nemvura dzedu dzisina kuchena, ende tikutozvityira bhezi musha wedu muno makafiwa nevakawanda nekorera. Saka titongori nefiye nenyaya yekushayikwa kwemvura, especially for example tine vana madisabled vanenge vachingomharwa nenhunzi, saka zvinhu zvinenge zvichigoda mvura anytime. Saka pari zvino makanzwa here kubva kukanzuru kuti vachange vachivhara mvura mangwana vozovhura nemusi wesvondo, uyezve pane zvamakaita here kuti muchingidzire mvura kuti mugozoshandisa nevana sekutaura kwamaita? Dambudziko kunoko kanzuru haina kudeedzera, asi kuti tazongonzwawo news dzakanzi mvura ikuzosvika mandi here amene. Saka zvataverezo zvizi kunetori nekiu kuzvibhorani zvokuti otherwise vanotoita vanhu vanotoita pungwe varipo, nokuti kiu dzachona dzakakura. Tinonzwazve kuti kune dzimwe nzvimbo kana waenda kunocheka mvura kwausingagare unonzi iwe ubhadhare mari, kana kuti unonzi imbomira vemunzvimbo imomo vatore mvura. Kwakamira sei kuGlenora panyaya iyoyi? Kuno kuGlenora, vanhu vemuglenora vanga vari raiti zvakuti vanhu vanozobva muHighfield manje vakatika dambudziko rakadai, vakatomborumana umwe akabviswa nzeve. Saka vamwe vakatombochekwa, akatombobuda zvakare manews achekerwa kuti wandipindira pachiu. Saka dambudziko iroro tikutorityira zvakanyanya, nekuti mangwana tinenge takatomira pamatenzi tichiedza kukontrora malines kuti vanhu vachere mvura dzisina birishonga. Aiwa, tinotenda Mai Musiambiri, muve nezuva rakanaka. Maita zvenyu. PJ, that there was Miss Musiambiri just sharing what she's seeing in her area of Glenora, where she's saying she has a disabled child, and most of the time there are flies flying into the child's face, but there's nothing that she can do because she doesn't have access to water. And she's very fearful that the next 3 days are going to be really bad for her and her family, because she says right now in Glenora there are long queues of people waiting to get water because they did not get the word about the water cut-off until today. Yeah. So I also heard her say something like even the water that's coming out of the taps, it's not that clean. They don't trust it in order even to wash the fruits or vegetables. Because there was an outbreak of cholera, and Glenora was one of the hardest hit. Yes. Yeah. Unkosikazi Dube ukho sekhona ecingweni ngilethemba. Siyakwamukela kuhlelo. Hello. Hello. Yeah. Besithe sifuna ukukhuluma lo nkosikazi singakakhulumi lo Dube.
yithi lapha thina silohlupho lwamanzi amanzi asihlupha kakhulu nxa kungasosikhathi sezulu ebusika siyakha emfuleni siyadebha phansi sifake idramu elivuzayo ukuze sithole amanzi okunatha lingaphi kwaNkona khonapho so kuyisibanga eside ukuze siyefika kulowo mfula asilamgodi vele khona beduzane endaweni yethu lingaphi kwaNkona lisithinta ngocingo lingaphi sise Plumtree eNyabane school wena ubona ngani udubo lwamanzi lolu luphatha kanjani abesifazane ikakhulu hayi lusithale senzima singoba uyazi uthole yonke le imisebenzi singcono kulamanzi ngoba nxa uvuka nje uyabukhumbula amanzi ukuze ngiyethola amanzi kunzima kakhulu wena ucebisani ukuthi uhulumende kwenziweni ukuze umuntu wonke afinyelele amanzi ukuthi ngithi ukhuthazani uhulumende ukuthi akwenze ukuze amanzi atholakale hayi asiboni lutho thina lapho oluncedisa abantu ukuze bethole amanzi lula enzeni kodwa ke uhulumende ukuze liwathole ukuze siwathole uhulumende hayi uhulumende wakhona hayi vele kanakekela abantu kasinakekeli hayi hayi sibongile kakhulu bazibonele hayi siyabonga nkosikazi Dube kulungile mama yebo she was just sharing the problem that they have in she's calling from Plumtree and she's saying each and every day that she wakes up she always thinks about water. Where am I going to get the water to bath? Where am I going to get the water to cook and everything else? So it's not a problem that's confined to the cities. No, it's everywhere else. And I think we'll go back to Honorable Majome. Honorable Majome, I know you've been holding for a while. Yes, Honorable Majome. There was a valid point that was brought out by Miss Lorraine Dube of the Women's Coalition, of the Women's Coalition, where she was saying also lawmakers, you also need to go back to the communities and also let them know about what their rights are in terms of, access to water. What are you doing in your own community as a lawmaker yourself? But you know what, like you said, lawmakers make the law. I don't know why she particularly wants lawmakers to be the one who go to inform the community. I don't know why lawmakers in particular, and only lawmakers, because the Constitution provides in Section 7 that the state shall take measures to ensure that the provisions of the Constitution are understood. And it shall also take measures to make sure that civic organizations and any other people who work in giving people information about rights are doing that. In other words, people like Ms. Dobu must also be going around, and I assume she's with a civic organization. So the point I'm making is that it's not a lawmaker's sole responsibility to do that. We make the law, we make the Constitution, and that's what we're doing. And in our constituency, like I do, I hold... okay, maybe let's give Ms. Ndlovu, Honorable Majome, let's give... We don't have offices and we don't have staff to do that at all, but we try the best we can. While we have a chance, Honorable Majome, let's get Ms. Ndlovu to also just, chime in on what you have just said. Ms. Ndlovu, if you can come in and just respond to what Honorable Majome is saying. First and foremost, I think you did not get me right in the first instance. I did not say lawmakers should go to the people because I am clear on their duties and the description of their responsibilities. I did say we as an organization have had community dialogues with people, and we are continuing to do so because we think it is everybody's duty to actually demystify what people do not understand about the Constitution. And we also need to work together towards an end that is going to make sure that we realize
the provisions of the Constitution, and at the end of the day, that people claim their rights through the Constitution, and the Constitution is respected by everyone. Mm-hmm. So, what I did point out, no, go ahead. People have indicated that there is a problem when working with politicians, not lawmakers per se, when working with political leaders at local level, which is where all governance starts at local level. When people claim their rights, for instance, water, if residents get together to claim their rights or even water petition, this may be misspelled to be an uprising against a certain contingent of political leaders, where in fact it is just a plain demand for a right that is enshrined in the Constitution. Because from my understanding, I thought the lawmaker like Ms. Majome, they are the voice of the people because they stand for the people in their constituencies. So you are saying basically all politicians, including the civic society. It's not all politicians, it's everyone. Like I said, Section 7 requires that the primary responsibility is for Hello, the state. Sorry, I think we have both of you speaking. So let me give a chance to Ms. Majome, then we'll come back to you, Ms. Love. You can go ahead. All right. That's okay. So the Constitution may give the primary responsibility for educating people about the Constitution to the state. The state means the government, the executive arm of government in particular. Government departments, and in particular the Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs must devise programs where that allow states to do that. But it also says that the state must also make it easy for everybody else, and it particularly mentions civic organizations, that's for them to be able to go around, that they must disseminate information. So, like Mr. Dov is saying, it's everybody's responsibility, all of us. It's not for legislators only, because like I said, the legislators in Zimbabwe work under very difficult situations. We do not have any administrative support whatsoever. We don't have offices, we don't have staff. So we do the best that we can at our own individual, personal level, with our personal expenses. And we do that, and we try and be resourceful. In the last year, I helped because of the lack of resources, I try and invite organizations to come to my constituency. In November, the Legal Resources Foundation, I asked them to host constitutional awareness workshop. And then just in the 20th of December, I also was disseminating constitutions on a constituency open day, because I don't have venues for meetings anyway. And then I also had, previously, I had a workshop by the Southern African Parliament just on the same. So I'm sure my colleagues are also doing, some of them are doing similar work under the difficult circumstances that I said, because in serious countries where parliaments are taken seriously, Honorable Majome, from parliament. mukangoti gaga nishona tisati tadzokera zvedu kuna muzvare Ndlovu noti kune vamwewo vada kunzwa nechirudzi chaamai. Taura yenyu. Iri ndinoti basa rekushambadza nekupa rudzidziso nezvebumbiro remutemo ina handioniririri renhengo dzeparamentary ibasa remunhu wese, nekuti chikamu chechinomwe muconstitution yedu chinonyatsotaura kuti chinopa basa iri kuhurumende, ndo rinopiwa chijana chikuru chekupa rudzidziso nerunzwisiso nezvebumbiro. Kutaura kuti hurumende inofanira kuona kuti yatora matanho ese aingaita kuti bumbiro iri rizivikanwe nekunzwiswa zvakanyanya kwese muZimbabwe yese, zvisanganisira munyika yese zvayo, zvishandisa nepfenyuro muzvikoro, mukudzidziso rwemauto nemapurisa nezvakadaro. Uyezve hurumende ichatora matanho ekuti zvive nyore kune masangano akazvimirira vanove ma-civic organizations, ma-NGOs, kuti navo vange vachishambadza nezvebumbiro. Saka tinoedzawo seso manhengo dzeparliament tinoedzawo nepatinogona, nekuti asi mashandiro edu atinoita muZimbabwe akaoma saizvo. Hatinongoshanda pachezvedu, hatina ndingati rutsigiro rwatinoona rwekufambisa basa iri, hatina mahofisi, hatina vanotishandira, kana tinototsvaga nemari dzedu tichiite zvatinoita izvi. Kana ndingati mari kana mikana, senini muHarare West handina kana hoo yekuitira musangano.
unototsvaga mari kuti uite musangano iwe muzvare honorable Majome tombokubatai muromo ipapo. Asi ibasa redu tese ngatiedzei kutsvaga ruzivo nezvebumbiro. Tese ngatirambe tichingoedza kuwana ruzivo nekupa vamwe ruzivo rwezvebumbiro nokuti zvinotibatsira. Okay, tombokubatai muromo ipapo honorable Majome. Timbotora vateereri vedu, tine vamwe vateereri vakamirira vanga vachinyora pamaWhatsApp nepafacebook PJ vachitaurawo nemaonero avo enyaya iyoyi yemvura. Asi tokutendai honorable Majome. PJ tina Mavis ari kutaura iye kuti fanike kuno kuruwa hatizivi chinonzi mvura since 2003. Tiri kurarama nemvura yepamugodhi. Kana migodhi yaoma toenda kumabohol yaunopedza 10 hours uri paline kuti uwane mvura. Amene kuti kanzuro yacho inozvifambisa sei. And then Tafadzwa says, I live in rural Nyahwa village in Berengwa. Our only source of water, whether clean or dirty, are unprotected wells. The only community borehole we ever had broke down many years ago. This is despite the presence of a large water reservoir, Mundi Magata Dam. And then I have Jassy, the last one, who says, we try to stock some in buckets, but we don't have enough containers to stock bathing, washing, and drinking water. I have Matthew here. We're saying people deserve clean water. It's a basic human right. And what more, all can be affected by a disease outbreak from contaminated water. Zvataurwa na mai Masiambiri. Ned, he says, thank you for the update for drinking water. We are drinking bore water, tap water. We are no longer using it. We are only using it for laundry. Mumwe muteereri asina kuzotaura zita rake ari kuti municipality yemuHarare yakadhakwa. Vakati vachavhara mvura tomorrow Friday, but vanhu vaswera vasina mvura nhasuno Thursday. Brian ari kuti we have gone for 15 years without water from our taps in Manresa, Mabvuku. So this won't be an issue to us since we now have wells where we draw water for daily use. Stanley, last but not least, Stanley says in Bulawayo, it is better. We are coping with the timetable bit by bit. Aiwa ndizvozvo tambonzwa Mrs. Sibusisi Wendlovu Bebe vekubulawayo Progressive Residents Association vandambotaura navo. Zvechokwadi ndozvavanga vari kutaura kuti kubulawayo nguva ino pari zvino mvura inenge zviri nani. Zvavari kutaura nokuti vari kuti ivo nzizi dzakazara asi kungotiwo zvayo mvura yacho inombovharwa asi zviri nani uchitarisa nekune dzimwe nharaunda. It was only yesterday that our own Studio 7 Notando Spanda was reporting about water shortages? Not shortages, but cutting of water to those residents that haven't paid their bills. Yes, that have got long outstanding bills. But as you heard also from our caller from Mabvuku, Tafara, she's saying that the city council actually comes to look at the meters and take readings, but there's no water coming. There's no water coming. And it's been like that for the past number of years. Yeah, and she like says, this Brian is saying 15 years. For the past 15 years, it's been a perennial problem in Mabvuku. So it's surprising that, when you ask how are people coping, basically the lifeline of people is you get up in the morning, you go and stand by the borehole to get water. And tinenge tine muteereri Amai Manyeruke. Makadi Amai Manyeruke. Ndiri pangu makadii zvenyu? Aiwa tiri wadi. Muri kufona muri kupi Amai Manyeruke? Tiri kufona ndiri kuno kuMabvuku. Aiwa kuno kuMabvuku. Titsanangurewo kuti kwakamira sei kuMabvuku. Tambotaura nevamwe vanga vachiti mvura iri kutinetsei. Kwakamira sei kwamuri ikoko? Aiwa icho ndo chinonzi chokwadi. Kuno tine dambudziko rakanyanyisa remvura. Ndingatoti tine makore aka 21 days. Kuti tizoti mvura patepi inobuda tichatombozizivi kuti kunobuda mvura patepi. Tine nguva yekutongoti mvura tinotokwanisa kuti tinoiwana kwakacherwa mabhoho nekune zvimatsime zvemumarwizi ziya ndokwatinokwanisa tinochera mvura. Tine dambudziko rakatokurisa panyaya yemvura yekuti tinototora nguva yakareba tisina mvura ende zvinhu zviri kutokonzeresa kana kurwara chaiko. Saka pari zvino tiri kunzwa kuti kanzuru yeHarare iri kuti iyo ichange ichivhara mvura kubva mangwana. Mambonzwa here
nezvechiitiko izvi uyezve magadzirira sei imi sevagari vemumabvuku? Hanzi vari kuvhara chii? Vari kuvhara mvura kubva mangwana kusvika nesvondo kuitira kuti vakwanise kugadzira mapaipi ekuMorton Jeffrey Motorworks. Isusu hatitombozvizwisisa kuti vada kuedza kuti kudii, nekuti kana vachiti vari kuda kuvhara mvura, isusu already toti hatitorina mvura yacho. Vari kuda kutivharira pai pamapaipi matepsi ava ekuMorton Jeffrey chaiko ikoko. Isu hatitorina mvura, hatitoizivi mvura patepi. Takapedzera kuwana mvura musi wa2 December, mfunga takangobva na6 kujekuseni kusvika kuma12 ndo mvura yatakawana out of kuti hatisati tambowana mvura futi zvakare. Saka handizive mvura yavada kutivharira iyi, vari kutivharira mvura ipi? Saka semadzimai muri kurarama sei zuva nezuva kuti mhuri iwanikwe ichichengeteka zvakanaka? Munozvifambisa sei semadzimai, munozvifambisa sei panyaya iyo yemvura? Titori nedambudziko rakatokurisa izvi, nokuti munoziva kuti semunhu womudzimai chinhu chinonzi kurarama imvura, handiti? Saka kana usina mvura muupenyu hwako, funga kuti toilet inoda mvura, mwana chainepi rinoda kuwachwa nemvura, chese chinhu chinoda kushandiswa mvura. Ende toilet chido mvura yakachena, asi mvura yakachena hatisi kukwanisa kuiwana. Ende kwatiri kunowana mvura, tinowana mvura kure kwokuti tinogona kumuka. Semunhu womukadzi unotosacrifice kusadza kana kurara, handingatorari mumba mangu musina mvura. Ndinotoona kuti ndatomuka izini kana na10, 12, 1, 2 AM, muri kunzwisisa? Ndichienda kuti ndoita sei kuti ndinokwanisa kuti ndiwane mvura yekuti vana vangu vakwanise kuti vaita sei vararama vagona mvura yekuti vageze vaende kuchikoro. Saka imi zvii zvamunokurudzira kanzuru kuti iite panyaya iyoyi kana kuti hurumende? Mati? Zvii zvamuri kukurudzira hurumende nekanzuru kuti iite panyaya iyoyi yemvura? Isu sekunokurudzira kuti dai vangotiita kuti vatipe mvura, asi sekuona kwangu handione vaine chekuita, nekuti tatonoita nekuvaudza. Takatombonotaura, tikatombosvika kuenda kucity council tikanotaura navo. Tiri kukumbirawo mvura, tipewo mvura kunyanya-nyanya isusu vekumabvuku. Kunyanya-nyanya kuward 19 nekumabvuku hatina kana chinonzi mvura. Takaenda kucity council tikanotaura nameya, vakatiti aiwa next week chaiyo mvura inenge ichiuya. That was last year. Aiwa, yakasvika hatina kuwana mvura isu. Nguva yedu ndo yadyana namai Manyeruke, asi tinokutendai kunge manga muri nesu pano pachirongwa chedu. Musanete kuti tirambe tichikufonerai muchitiudzawo zviri kuitika kumabvuku uku. Aiwa, zvakanaka, maita henyu maita basi. Mbuyele kuMandlovu. Isikhathi sethu yithu esingasavumi ukubana siqhubekele phambili, kodwa-ke ngizakucela-ke ukuthi usiphe inkuthazo ongaba layo kwabezombusazwe, kuhulumende, kumakhansili endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Ngiyabonga. Ngithanda ukukhuthaza ukuthi kukhansili kababe nakho ukuba baxoxisane nabantu. Njalo nxa bezavala amanzi, abantu batele babikele lezizathu zokuvala lawo manzi. Ngoba khathesi nxa beHarare besithi bazavala 3 days, kubonakala izakhamizi zingakwazi. Bese kuthiwa bayethenga imigqomo ehlanzekileyo, onayo imali yokuthenga khonapho ngubani? So kumele ukuthi njengabomama, omama nabo bafunde ukuthi babambane ekudizeni ilungelo labo. Ilungelo alilandaba ukuthi ukuyiphi political party, alilandaba lokuthi ngumhlobo bani. Nali ku-constitution yelethu sonke. Hayi siyabonga Nkosazana Ndlovu. I think PJ will go to Honorable Majome to just give us in brief your last words, and then we will close the show because time is not on our side. 10 seconds. It's said that Zimbabwe has become one big rural village where women are going all over the place with buckets on their head. And I think we definitely need seriousness from the government in terms of this water policy. Thank you very much, Honorable Majome. Time is not on our side. Sorry to have to cut you off there. Thank you, Honorable Jesse Majome, Harare West MP, and Ms. Lorraine Ndlovu, Women's Coalition of Zimbabwe, Matabeleland and South, and our listeners for having been with us here on the Women's Round Table. Join us again next week where we hope to be looking at business opportunities that women can look forward to this year. So this is Marvelous Mhlanganya. We're in Washington saying Happy New Year and a very good night. Siyalibonga ke ngokulalela kwenu, njalo sibongela abalaleli bethu bonke abangene kuhlelo. Ngu Praxedes Jeremiah.